Today's practical number second. Relevant process model to define activities and related tasks set for assigned project. Practical significance is a software process model is simplified representation of a software process. Each model represents a process from a specific perspective. Some methodology are sometimes known as software development life cycle (SDLC) methodology, though this term could also be used more generally to refer to any methodology. Relevant program outcome is understand the software life cycle. Practical learning outcome describe the sequence of phases for the entire lifetime of a product. Practical skill learn selection criteria for software process model, means which model you are choosing for your software. Then relevant affective domain related outcome, development of the product, planning and organizing the product, tracking and running the product, then minimum theoretical background for this practical is a software process model is a simplified representation of a software process. Each model represents a process from a specific perspective. These generic models are abstractions of the process that can be used to explain different approaches to the software development. A software process model represents the order in which the activities of software development will be undertaken. It describes the sequence in which the phases of the software lifecycle will be performed. The software development model are the various process or methodologies that are being selected for the development of the project, depending on the project aims and goals. There are many development life cycle models that have been developed in order to achieve different required objectives. The models specify the various stages of the process and order in which they are carried out. The selection of model has very high impact on the testing that is carried out. It will define the software engineering. What, where, and when of our planning testing influence regression testing and largely determines which test technique to use. So, basic requirement, a computer system, any desktop PC with attached hard disk, quantity as per number of participants involved in that project, and basic softwares available on that particular machine. Procedure, learn the about software process model, access the need of stakeholder, define activities and related tasks set for the project, define the selection criteria or arguments that used to select software process model, and decide which criteria fit for software process model. For example, choosing right model for developing of the software product or application is very important. Based on the model, the development of testing process are carried out. Different companies, based on the software application or product, they select the type of development model whichever suit to their application. But these days in market, the agile methodology is the most used model. Basic waterfall model. Waterfall model जे steps आहे तर starting, requirement analysis, design, implementation, testing आणि मेंटेनन्स असा फ्लो चार्ट आहे वॉटरफॉल मॉडेलचा.
Waterfall model, it's useful when the requirements are clear or following a very structured process, as in critical system which needs a detailed, precise and accurate document describes the system to be produced. Not good when requirements are ambiguous and does not support frequent interaction with the customers' feedback and proposing changes. It's not suitable for large projects that might take long time to develop and deliver. The next model आहे prototype model. Prototype model, this is very useful when requirements are not clear and the interaction with the customer and experimenting an initial version of the software result in high satisfaction and clear of what to be implemented. Then its downside are good tools need to be acquired for quick development like coding in order to complete a prototype. In addition, the cost for training the development team on prototyping may be high. Then next model is incremental and interactive model. They suit for large project, less expensive to the change of requirements as they support customer interaction with each increment. Initial version of the software are produced early, which facilitate customer evaluation and feedback. They don't fit into small projects or projects that waterfall are best suited for a structured process with a detailed and accurate description of the system. Next model is spiral model. It's good for high risk or large projects where the requirements are ambiguous. The risk might be due to cost, schedule, performance, user interfaces, and etc. Risk analysis requires highly specific expertise, and project success is highly dependent on the risk analysis phase. It doesn't work well for smaller projects. Next, Agile model. It suits small, medium-sized project which rapidly changes in the requirement as customer is involved during each phase. Very limited planning is required to get started with the project. It helps the company in saving time and money as a result of customer physical interaction in each phase. The daily meeting takes it possible to measure productivity. Difficult to scale up to large project where documentation is essential. A highly skilled team is also needed for this model. Then if team members are not committed, the project will either never complete or fail, and there is always a limitation in time like in increments, meetings, etc. So हे होते काही बेसिक मॉडेल्स सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट प्रोसेस रिलेटेड, ज्यात आपण बघितलं की वॉटरफॉल मॉडेल बघितलं, देन प्रोटोटाइप मॉडेल, इन्क्रिमेंटल अँड इंटरॅक्टिव्ह मॉडेल, स्पायरल मॉडेल, अजिले मॉडेल. हे जे डिफरंट मॉडेल्स आहे हे तुम्ही चूज करू शकता फॉर डेव्हलपिंग पर्पज ॲज पर रिक्वायरमेंट, युअर रिक्वायरमेंट. जे तुमच्या प्रोजेक्टला, जे तुमचे प्रोजेक्ट डेफिनेशन फायनल झाल्यानंतर तुमच्या प्रोजेक्टला जे सुटेबल मॉडेल असेल ते मॉडेल तुम्हाला फर्स्ट चूज करायला लागणार आहे फॉर द डिफाइन ऍक्टिव्हिटीज अँड रिलेटेड टास्क सेट फॉर असाइनमेंट. फॉर एक्झाम्पल आपण जर घेतलं वॉटरफॉल मॉडेल की अज्युम केलं मी ज्या प्रोजेक्टची डेफिनेशन बनवली किंवा मी ज्या प्रोजेक्टवरती काम करते त्या प्रोजेक्टला सुटेबल असं मॉडेल जर मी डिफाइन करायचं ठरवलं आणि जर मी त्याच्यासाठी वॉटरफॉल मॉडेल सिलेक्ट केलं तर त्याच्या स्टार्ट टू एंड पर्यंतचं सगळं
कॅल्क्युलेशन्स हे वॉटरफॉल मॉडेलला समोर ऍझ्युम करून मला कन्सिडर करून क्रिएट करायला लागणार त्याचं डॉक्युमेंटेशन. Waterfall model is the first approach used in software development process. It is also called as the classical life cycle model or linear sequential model. In waterfall model, any phase of development process begin only if previous phase is completed. म्हणजे डेव्हलपिंगच्या ज्या फेजेस आहेत त्यातली फर्स्ट फेज कंप्लीट झाल्याशिवाय नेक्स्ट फेज ही स्टार्ट होणार नाही इन वॉटरफॉल मॉडेल. त्याच्या ज्या टोटल फेजेस आहेत त्या 5 फेजेस आहे. फर्स्ट फेज इज रिक्वायरमेंट अनालिसिस, सेकंड फेज इज डिझाइन फेज, थर्ड फेज इज इम्प्लिमेंटेशन फेज, फोर्थ फेज इज टेस्टिंग फेज आणि फिफ्थ स्टेज इज मेंटेनन्स स्टेज. सपोज आपण कन्सिडर केलं की एखाद्या हॉस्टेल मॅनेजमेंट साठी आपण सॉफ्टवेअर डेव्हलप करतोय. तर सपोज आपण हॉस्टेल मॅनेजमेंट साठी एखादं सॉफ्टवेअर डेव्हलप करतोय तर त्या सॉफ्टवेअरचे रिक्वायरमेंट्स काय, आफ्टर डेव्हलपिंग दॅट सॉफ्टवेअर ते काय काय यूज तुम्ही त्या सॉफ्टवेअरने तुम्ही काय काय गोष्टी ऍक्सेस करणार आहे. जो एंड युजर आहे, फॉर एक्झाम्पल त्या हॉस्टेलमध्ये जे एम्प्लॉईज काम करणार आहे ते एम्प्लॉईज त्या सॉफ्टवेअरला ऑपरेट करणार आहे. मग त्या एम्प्लॉईजच्या काय काय रिक्वायरमेंट्स आहे अबाउट दॅट सॉफ्टवेअर, हा सगळा अनालिसिस तुमचा रिक्वायर्ड अनालिसिस मध्ये केला जाईल. त्यानंतर ऑल रिक्वायर्ड कन्सिडरेशन कंप्लीट झाल्यानंतर तुम्ही त्याचा डिझायनिंग पार्ट स्टार्ट कराल. मीन्स त्याचं जे कोडिंग असेल ते कोडिंग स्टार्ट कराल. कोडिंग फेज ही कंप्लीट झाल्यानंतर तुम्ही इम्प्लिमेंटेशन करणार आहे. इम्प्लिमेंटेशन मीन्स व्हॉट, टेस्टिंग, इन शॉर्ट टेस्टिंग करणार आहे. ते सॉफ्टवेअर तुम्ही इन्स्टॉल करून रन करणार आहे आणि रन केल्यानंतर त्याच्या प्रत्येक फेजला जे डिझाईन केलंय ते डिझायनिंग प्रॉपर झालंय की नाही हे टेस्टिंगनी चेक करणार आहे. टेस्टिंग कम्प्लीट झालं किंवा टेस्टिंग मध्ये जर काही एरर आला तर तो तुम्ही रिव्हर्स डिझाईन इंजिनियरकडे हँडओव्हर करणार आणि जो बग असेल किंवा एरर असेल ते रिमूव्ह करून परत टेस्टिंग स्टार्ट करणार. टेस्टिंगची फेज कंप्लीट झाल्यानंतर ते प्रोजेक्ट तुम्ही हँडओव्हर करणार टू पर्टिक्युलर एंड युजर आणि देन मग तुमचा त्याच्या रिलेटेड मेंटेनन्स हा स्टार्ट होणार. हे झालं रिक्वायरमेंट अनालिसिस, देन डिझायनिंग, इम्प्लिमेंटेशन ऑफ दॅट प्रोजेक्ट, टेस्टिंग ऑफ दॅट प्रोजेक्ट अँड लास्ट स्टेज इज मेंटेनन्स ऑफ दॅट प्रोजेक्ट. हे जे फेजेस आहे 5 फेजेस या वॉटरफॉल मॉडेल रिलेटेड फेजेस आहे जे की आपण बेसिक जेव्हा प्रोजेक्ट स्टार्ट करतो तेव्हा मॉडेल हे डिफाइन करतो. Requirement analysis: in this phase, all the business requirement of the system are gathered and analyzed by the communication between stakeholder and customer or user, end user. At the end of this phase, requirement specification document is created. म्हणजे start to end, all requirements from that software to end user. ज्या ज्या end user च्या ज्या ज्या requirements आहे त्या requirements related रिक्वायरमेंटचे जे कलेक्शन आहे किंवा डेटा डॉक्युमेंटेशन प्रिपरेशन आहे हे ऍट द एंड ऑफ स्टेज रिक्वायरमेंट अनालिसिस क्रिएट होईल. नंतर तुमचा डिझायनिंग पार्ट स्टार्ट होतो. डिझायनिंग पार्ट मध्ये बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्युमेंट डिझाइन ऑफ द सिस्टम इज क्रिएटेड कॉल्ड एज अ सॉफ्टवेअर आर्किटेक्चर आणि इट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ सिस्टम रिप्रेझेंटिंग सिस्टम इंटरनल स्ट्रक्चर अँड बिहेवियर. मीन्स तुमचे रिक्वायरमेंटचा टेंटेटिव्ह एक स्ट्रक्चर तुम्ही क्रिएट कराल आणि त्या स्ट्रक्चरला डोळ्यासमोर ठेवून तुम्ही तुमचं कोडिंग डेव्हलप कराल. त्यानंतर तुमचं येतं इम्प्लिमेंटेशन. इन इम्प्लिमेंटेशन फेज, actual coding is constructed for software architecture using hardware and software requirement of the system. It is the responsibility of the developer. नेक्स्ट आहे तुमचं व्हेरिफिकेशन अँड टेस्टिंग. व्हेरिफिकेशन अँड टेस्टिंग हिअर कोडिंग और जॉब डन बाय डेव्हलपर इन इज
vertical against requirement of the user in order to ensure that the software will satisfy all the business requirement of the user. After the successful verification software is developed or user side for their use. टेस्टिंग कधी कंप्लीट होतं जेव्हा त्याच्यातलं ईच अँड एव्हरी ऑप्शन किंवा जे मेनूज आहे टूल्स आहे त्या सॉफ्टवेअर मधले हे प्रॉपरली वर्क करताय. टेस्टिंग मध्ये टेस्ट केसेस पास होत आहे त्या रिलेटेड ऑल दॅट इन्स्टंट यू कॅन से की तो प्रोजेक्ट हा 100% प्रॉपर वर्क करतो. त्यानंतर लास्ट स्टेज येते मेंटेनन्स. व्हाईल युझिंग सॉफ्टवेअर इफ युजर फोकस सम प्रॉब्लेम then those problem must be solved time to time by development team. This task some under the maintenance of the software. Maintenance also includes adding new functions and features into existing softwares as per user requirement as well as जे already exist functions किंवा features आहे ते त्यामध्ये काही चेंजेस हे मेंटेनन्स अंडर होऊ शकतात as per the requirement of end user. So हे होतं आपलं प्रॅक्टिकल नंबर 2. Relevant process model to define activities and related tasks set for assigned project. त्यात आपण डिफरंट टाइप्स ऑफ मॉडेल्स बघितले सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट लाईफ सायकल रिलेटेड. त्यात आपण बघितलंय की वॉटरफॉल मॉडेल बघितलं, प्रोटोटाइप मॉडेल बघितलं, इन्क्रिमेंटल अँड इटरेटिव्ह मॉडेल बघितलं, स्पायरल मॉडेल बघितलं, अजाईल मॉडेल बघितले. हे डिफरंट मॉडेल्स आहे की ज्यामध्ये काहींमध्ये फर्स्ट स्टेज कंप्लीट झाल्याशिवाय नेक्स्ट स्टेज डेव्हलपमेंटची स्टार्ट होत नाही. काही प्रोसेसेस मध्ये फर्स्ट इनिशियल स्टेज च्या बिफोर कम्प्लिशन नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट होते. म्हणजे सायमल्टेनियसली 2 प्रोसेस या कंटिन्युअस डेव्हलपमेंट स्टेजला असतात इन सम डिफरंट मॉडेल. सो आपण जे वॉटरफॉल मॉडेल बघितलं त्यामध्ये फर्स्ट स्टेज ऑफ डेव्हलपमेंट ही जोपर्यंत कंप्लीट होत नाही तोपर्यंत नेक्स्ट स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट डेव्हलपमेंट और सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट ही स्टार्ट होत नाही. फर्स्ट एंडचं जेव्हा सक्सेसफुली कंप्लीट होईल फर्स्ट प्रोसेस देन नेक्स्ट प्रोसेस इन दॅट मॉडेल ही स्टार्ट होते. सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट मध्ये प्रत्येक प्रोसेसला स्टार्ट डेट आणि एंड डेट ही प्रीडिफाइन्ड असते जेव्हा आपण ते स्टार्ट करतो. पण मे त्यात काही डिले होऊ शकतो. तर डिले इन दॅट डेव्हलपमेंट सायकल increase the cost of that project, time consuming, increase the manpower. So maximum ट्राय हा असला पाहिजे की त्याच्या प्रत्येक प्रोसेसची जी डेडलाईन आहे त्या डेडलाईनच्या विथ इन दॅट डेडलाईन ती प्रोसेस ही कम्प्लीट झाली पाहिजे. जसे की वॉटरफॉल मॉडेल्स आपण कन्सिडर केलं तर त्याच्या 5 स्टेजेस आपण कन्सिडर करतोय. रिक्वायरमेंट अनालिसिस, डिझाईन, इम्प्लिमेंटेशन, टेस्टिंग आणि मेंटेनन्स. तर जोपर्यंत फर्स्ट प्रोसेस ही कम्प्लीट होणार नाही नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होणार नाही आणि फर्स्ट प्रोसेस ही कम्प्लीट होऊन सक्सेसफुली कम्प्लीट होऊन त्याचे जे त्यातले बग्स किंवा एरर्स असेल ते रिमूव्ह होऊन आणि मगच तो नेक्स्ट प्रोसेसला स्टार्ट करेल. सो तुम्ही आता तुमचं जे प्रोजेक्ट डेफिनेशन तुम्ही फर्स्ट प्रोसेस आपला फर्स्ट जो प्रॅक्टिकल होतं प्रॉब्लेम स्टेटमेंट टू डिफाइन द प्रोजेक्ट टायटल विथ बाउंडेड स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट. त्यात तुम्ही प्रोजेक्ट टायटल हे फिक्स केलं विथ द बाउंडेड स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट. नंतर आता तुम्ही जे प्रोजेक्ट कन्सिडर केले त्या प्रोजेक्टला सुटेबल मॉडेल कन्सिडर करून त्याच्या प्रोसेस ज्या असणारे त्या डिफाइन करायच्या आहे. जसं मी फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला वॉटरफॉल मॉडेल कन्सिडर केलं त्या वॉटरफॉल मॉडेलच्या 5 स्टेजेस कन्सिडर केल्या प्रोसेसेस. त्या प्रोसेसेसचं डिस्क्रिप्शन असा रिपोर्ट तुम्हाला बनवायचा आहे. which model is selected, the basic layout of that model आणि मग तुमच्या as per your project point of view त्या प्रत्येक स्टेजला काय काय कन्सिडर करताय तुम्ही असं राईटअप
कम्प्लीट करायचे फॉर द प्रोजेक्ट प्रॅक्टिकल नंबर सेकंड. Name of second practical is relevant process model to define activities and related tasks set for assigned project. Okay. Practical related questions येतात. Write down the waterfall model activities and related task set for the project ends. वॉटरफॉल मॉडेलच्या ऍक्टिव्हिटीज मी ऑलरेडी सांगितलं, रिक्वायरमेंट अनालिसिस, डिझाईन, इम्प्लिमेंटेशन, टेस्टिंग आणि मेंटेनन्स. आणि मग डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ each activity of that waterfall model as per assuming your own project. फर्स्ट वॉटरफॉल मॉडेलचा थिअरॉटिकल पार्ट लिहायचा आहे आणि मग वॉटरफॉल मॉडेल डिझाईन करून त्याचं डिस्क्रिप्शन राईट डाऊन करायचे. Block diagram of waterfall model, detailed description of waterfall model, 5 phases of 5 activities of waterfall model, and detailed description of 5 activities of waterfall model. हे राईट डाऊन करायचे सेकंड नंबरच्या प्रॅक्टिकल मध्ये. ओके. वॉटरफॉल डिटेल ही डायग्राम आहे वॉटरफॉल मॉडेलची. कम्युनिकेशन, प्लॅनिंग, मॉडेलिंग, कन्स्ट्रक्शन अँड डिप्लॉयमेंट. Communication, it involves heavily communication with the customer or stakeholder. Encompasses requirement gathering and relative activities. जे आपण रिक्वायरमेंट मध्ये बघितलं. ऍडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट पॉइंट होता आपला रिक्वायरमेंट अनालिसिस. नेक्स्ट आहे डिझाईन, इम्प्लिमेंटेशन, टेस्टिंग आणि मेंटेनन्स. तर इनिशियल स्टेजला आहे कम्युनिकेशन फॉर द रिक्वायरमेंट अनालिसिस, देन प्लॅनिंग इन ऍक्टिव्हिटी, in this activity effort requires cost, budget, risk analysis, time duration are estimated. म्हणजे इन शॉर्ट प्रोजेक्ट प्लॅन प्रिपेअर होतो. सो किती मॅन पॉवर लागणार आहे, किती एफर्ट्स लागणार आहे, कॉस्टिंग काय लागणार आहे, मॅक्झिमम बजेट काय असणार आहे प्रोजेक्टचं. ईच अँड एव्हरी स्टेज वरती फेल्युअरची रिस्क कुठे आहे तो अनालिसिस. देन मॅक्झिमम टाइम ड्युरेशन रिक्वायर्ड फॉर दॅट प्रोजेक्ट. हे टोटल प्लॅनिंग हे प्लॅनिंग मध्ये केलं जाणार आहे. देन modeling, this activity creates analysis and design models that both developer and customer to better understand the requirement, data structure, software architecture and other detail element. Next stage आहे construction. This activity performs code generation and testing to ensure whether requirements are fulfilled. Code generation is done first and then testing is done after that. Next आहे deployment. Once the product is fully developed, it is delivered to the customer. Customer evaluates the product and provide feedback.
one stage should be completed before the other begin in waterfall model. फर्स्ट स्टेज कंप्लीट झाल्याशिवाय नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट होत नाही वॉटरफॉल मॉडेल मध्ये. देन all phases are clearly defined. Being oldest, this is one of the time tested method. Real projects really follow sequential model. It is often difficult for the customer to state all requirements explicitly. The working model is available only in the later part of the development. Waterfall model represents a high level view and suggests to the developer the sequence of events that they should expect to encounter. This model is used to prescribe software development activities in variety of contexts. One of the biggest limitation is it does not reflect the way code is really developed. Advantages आहे वॉटरफॉल मॉडेलचे. simplest software process model आहे, easy to understand, phases are completed one at a time, works well for smaller project. Disadvantage आहे continuous development possible नाही waterfall model मध्ये. Real projects rarely follow the sequential flow that the model processes. Although the linear model can accommodate iteration, it does so indirectly. As a result, change can cause confusion as the project team proceeds. It is often difficult for the customer to state all requirements explicitly. The waterfall model requires this and has difficult accommodating the natural uncertainty that exists at the beginning of many projects. The customer must have patience. Working version of the programs will not be available until late in the project time span. Major blunder if undetected until the working program is reviewed can be. Next आहे incremental model. Incremental मॉडेलचे जे स्टेजेस आहे सेम कम्युनिकेशन, प्लॅनिंग, मॉडेलिंग, अनालिसिस, डिझाईन, कन्स्ट्रक्शन, कोड टेस्टिंग, डेव्हलपमेंट, डिप्लॉयमेंट, डिलिव्हरी, फीडबॅक, ह्या डिफरंट स्टेजेस आहे. त्याच्या एक्स ऍक्सिसला आहे प्रोजेक्ट कॅलेंडर टाइम आणि वाय ऍक्सिसला आहे सॉफ्टवेअर फंक्शनॅलिटी अँड फीचर्स. इन्क्रिमेंटल मॉडेलचे जे पॉइंट्स आहे ते आहे कोणत्या सिच्युएशनला इन्क्रिमेंटल मॉडेल इम्प्लिमेंट होऊ शकतं. The incremental model combines the element of linear and parallel process flow. There are many situations in which initial software requirements are reasonably well defined, but the all-over scope of the development efforts prevents a purely linear process. When an incremental model is used, the first increment is often a core product. That is, basic requirements are addressed, but many supplementary features, some known, other unknown, remain undelivered. Few of the steps are defined. It is iterative in nature. New model for development. It provides on the rigid nature, fixed of sequential approach. This method is of great help when organization is low on staffing. This model could be time consuming. त्याचे advantages आहे useful when staffing is unavailable, less cost to change the scope of the project, and customer can respond to each build. म्हणजे जर काही प्रॉब्लेम वाटत असेल तर प्रत्येक स्टेजला कस्टमर ते रिस्पॉन्ड करू शकतो त्या गोष्टीला. Then disadvantage आहे cost is higher than waterfall model, needs good planning and design.
नेक्स्ट आहे RAD मॉडेल. Rapid application development RAD model is software process model that emphasizes short development cycle, high speed adaptation, rapid application development. If requirements are well understood and project scope is considered, the RAD model process model enables a development team to create a fully functional system within a very short period of time. That is 60 to 90 days मध्ये पूर्ण डेव्हलपमेंट कंप्लीट होऊ शकतो in RAD model, rapid application development model. This model should be used if domain experts are available with relevant business knowledge. त्याचे advantages आहे changing requirement can be accommodated and progress can be measured. Powerful RAD tools can reduce development time, productivity with small team in short development time, and quick review. Risk control increases reusability of components better quality. Due to risk in new approach, only modularized system are recommended through RAD, suitable for scalable component based system. त्याचे disadvantage आहे success of RAD model depends on strong technical team, expertise and skill. Highly skilled developer needed with modeling skill. User involvement throughout life cycle. If developers and customers are not committed to the rapid fire activities necessary to complete the system in much abbreviated time frame, RAD projects will fail. May not be appropriate for very large scale system where the technical risks are high. Drawback RAD मॉडेलचे रॅपिड ऍप्लिकेशन डेव्हलपमेंट मॉडेलचे ड्रॉबॅक आहे needs enough human resources to create the required number of RAD team. If developers and customers are not committed to the rapid model, the rapid project fails. Rapid fire activities needs to be completed in very short and small time frame. Time is the major constraint in RAD model development. RAD has to be modularized in proper way, otherwise creates a lots of confusion and problems. In case of high performance requirement, RAD cannot be ideal model. Next आहे prototype model. Prototype model चे जे phases आहे communication, quick plan, modeling, quick design, constructions of prototype, and last stage development, deployment and delivery and feedback. So in which situation prototyping model is applicable? Often a customer defines a set of general objectives for software but does not identify detailed requirements for functions and features. Prototyping iteration is planned quickly and modeling in the form of a quick design occurs. The prototyping paradigm assists you and other stakeholders to better understand what is to be built when requirements are identified. The prototyping paradigm begins with communication. You meet with other stakeholders to define the overall objective for the software, identify whatever requirements are known, and outline areas where further definition is mandatory. Prototype model advantages say user are actively involved in the development. User get better understanding of the system begin develop. Errors can be detected much earlier at the stage of developing project. Quick user feedback is available कारण की त्याच्या each and every stage ला user हा involved आहे. Disadvantage overall software quality or maintainability may not get considered when the prototype is being developed. An insufficient algorithm may be implemented.
Inappropriate OS or programming language may be used simply because it is available. Here is spiral model. Planning, modeling, constructions, deployment, development, feedback आणि communication. त्याचा हा flow आहे. Spiral model software is developed in a series of evolutionary releases. During early iteration, the release might be a model or prototype. During later iteration, increasingly more complete version of the engineered system are produced. A spiral model is divided into a set of framework activities defined by the software engineering team. Risk is considered as each evolution is made. Each pass through the planning region results in adjustment to the project plan. Cost and schedule are adjusted based on feedback derived from the customer after delivery. Spiral model's advantages say realistic approach to the development of large-scale system and software. High amount of risk analysis, hence avoidance of risk in enhanced. Disadvantage आहे spiral modelचे. It may be difficult to convince customer, particularly in contract situation, that the evolutionary approach is controllable. It demands considerable risk assessment, expertise, and release on the expertise for success. If a major risk is not uncovered and managed, problem will frequently occur. लास्ट आहे अजाईल सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट मॉडेल आहे. अजाईलवर highest priority is to satisfy the customer through early and continuous delivery of valuable software. It is an recent approach for project management. Cycle time reduction is most important. Model focuses on modularity, iterative, time-bound, parsimony, adaptive, incremental, convergent, collaborative approach. Agile process model use the concept of extreme programming. Then Agile model मध्ये modularity allows a process to be broken into component called activities. Iterative agile software processes focus on short cycle. Within each cycle, certain set of activities is completed. Time-bound time limits between 1 and 6 weeks is normal on each iteration and schedule. Parsimony requires a minimum number of activities necessary to reduce risk and achieve their goals. Adaptive agile process adapts the process to attack dispute boundaries. Incremental partition the non-trivial system into increments which may be developed in parallel at different times and at different rates. Convergent activity attacking all of risk worth attacking. People-oriented developers that are empowered rise their productivity, quality, and performance. Collaborative, when a project is developed in peace, understanding how the pieces fit together is vital to create the finished product. आणि हे आहे
Agile process model. Pre-iteration planning, wrap up, iteration execution, आणि last आहे post iteration consolidation release. So हे होते different models available in software development. त्यातलं आपण बेसिक मॉडेल कन्सिडर केलंय वॉटरफॉल मॉडेल, आणि वॉटरफॉल मॉडेलला कन्सिडर करून तुमच्या प्रोजेक्ट रिलेटेड पॉइंट्स मेन्शन करायचे इन वॉटरफॉल मॉडेल. रिक्वायरमेंट अनालिसिस, डिझाईन, इम्प्लिमेंटेशन, टेस्टिंग आणि मेंटेनन्स. तर ईच अँड एव्हरी